Sunday Service. Merhabalar, Pazar sohbetime hoş geldiniz. Bugün alışıldık saatimden biraz daha erken başlamak istedim. Çünkü sanki anlatacağım biraz daha fazla şey var gibime geldi. Çok da emin değilim, umarım bakacağız. Hello, welcome to my Sunday service. Today I am starting a little bit earlier than usual. I meant to, because I think I have a little bit more to say today. And I will do some 15-20 minutes speaking in Turkish, and then I will switch to English. In Turkish today I will talk about things haram and helal. Hello Daniela, welcome. And then I will switch to English and I will tell you a bit about Ottoman vampires and the origin of vampires in the Ottoman landscape in the Ottoman Balkans. Hope you enjoy it and hope we are having a very nice Sunday afternoon. Merhabalar, pazar sohbetlerimize hoş geldiniz. Ben Sanem. Bugün İstanbul'dan sizlere sesleniyorum ve bugün değişik bir şey yapmaya karar verdim kendimce. Ya şimdi yaptığım şeylerin hakkını vererek yapmak istiyorum bir yandan. Çünkü bütün bu sanat işleri, sanat sepet meseleleri aslında insanın kendine yakışanı giymesi değil mi? Yani insanın kendi sevdiği şeyi yapması aslında başka bir şey değil. Ve ben de şunu fark ettim, yani Türkçe konuşuyorum, Türkçe bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama tam da olması gerektiği gibi değil. Çünkü Türkçe konuşurken aslında kendi tükettiğim tarzda bir içeriği yapmadığımı fark ettim. Şunu demek istiyorum aslında. Türkçe konuşmak demek bilhassa bugün gündemden bahsetmek değil mi? Yani Türkçe konuştuğumuzda Türkiye'den konuşuyoruz, Türkiye'den bahsediyoruz. Türkçe demek, Türkiye gündemi demek, Türkiye siyaseti demek. Ve çok yoğunlukla bu konuda üretilen içerikleri takip ediyoruz. Yani ben en azından çok sık takip ediyorum. Kesinlikle şey var, yani günde en az bir saat Türkiye siyasetine dair içerik tüketme ihtiyacı duyuyorum. Ve bunu genelde YouTube'da konuşan yorumculardan yapıyorum. Bazen Halk TV izliyoruz. Ama çok televizyon nesli olmadığım için tabii ki YouTube'dan ziyade daha çok Halk TV'den ziyade daha çok YouTube'a bakıyorum. Oradaki konuşmalara bakıyorum ve şeyin biraz riyakarlık olduğunu fark ettim. Yani ben böyle Türkçe içerikleri hep Türkiye gündeminden dinleyeyim. Başkaları konuşsun Türkiye gündemine dair. Ben böyle başka konulardan bahsedeyim falan. Bu çok bana doğal gelmedi. O yüzden ben de gerçekten ilgilendiğim şeyi yapacağım ve biraz Türkiye gündeminden bahsedeceğim Türkçe, ki bence bu çok da doğal ve sizin de bunu mantıklı ve anlamlı bulacağınızı düşünüyorum. Benim dikkatimi çok çeken bir gelişme var son zamanlarda. O da şu ki bu son dönemde yürümekte olan uyuşturucu davaları, uyuşturucu dosyaları benim çok dikkatimi çekiyor. Ama yani sadece aslında dikkatimi çekmesi şeyden başladı. Bir tane gazeteci var. Eminim ismini duymuşsunuzdur. İsim tekrar etmeye ben gerek görmüyorum şu anda. Bu adam sonradan işte Habertürk'ün genel yayın yönetmeni olmuş. Benim dikkatimi Hatay depremi sırasında çekmişti. Ben Hatay depreminin hemen sonrasında Yunanistan'da bir ulusal televizyon kanalına çalışıyordum. Ve onların deprem haberlerini yapmalarına yardımcı oluyordum. İşte çeviriler yapıyordum ya da önemli haberleri buluyordum falan. O zaman dikkatimi çekmişti bu gazeteci. Çünkü yani birdenbire ortaya çıkan biri gibi görünüyordu. Ama böyle genç bir adam, hoş bir adam, eli yüzü düzgün, Türkçesi düzgün, iyi konuşuyor falan. Çok dikkatimi çekmişti o zamanlar, ya bu kim falan olmuştum. İsmi de İstiklal Marşımızın sözlerini yazan önemli milli şairimizin isminin aynısı olduğu için de özellikle dikkatimi çekmişti. O zamandan beri böyle bir kendisini bilirim yani, ama neci olduğunu tam anlamamıştım. Biraz böyle
Tabii ki hükümet yanlısı diskurları var. Yani zaten ana akım bir haber kanalında var olabilmek için bu gerekiyor. Başka türlü bir şey olamıyor. Ama böyle çok da hani anlamıyordum kim olduğunu, nece olduğunu falan ve çok ani yükselmesi dikkatimi çekmişti. Şimdi şöyle bir şey oldu bu hafta, yani sanırım 2 haftadır falan. Bu insan uyuşturucu kullanmak ve kullandırtmak suçundan gözaltına alındı. Sanıyorum sonra tutuklandı. Daha sonra kendisinin haber kanalına getirdiği başka insanlar da gözaltına alındı ve tutuklandı. Ve yani bütün bu olayda çok enteresan bir şey var. Çünkü baktığınızda aslında bu insanlar yani şey gibi görünüyor, hani uyuşturucu korkunç bir kelime olarak kullanıyor ya burada. Aslında alemci görünüyor bu insanlar. Yani çünkü uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin tarihte her zaman kullanılır olduğunu biliyoruz. Hangisi available'sa, hangisi elinizde varsa onu kullanıyorsunuz genelde. Yani hani bu, tabii ki bu konulardan konuşurken çok dikkat etmek gerekiyor. Kullanın, kullanılsın demiyorum da yani uyuşturucu ve uyarıcı maddeler hayatımızda var, değil mi? Mesela legal bir uyuşturucu madde olan antidepresanları çok büyük bir kısmı kullanıyor etrafımızdaki nüfusun. Çünkü gerçekten de modern hayata, şehir hayatına dayanmak zor. Çok kolay değil. Çok sevimli değil. O yüzden sıklıkla bir takım dışarıdan gelen yardımlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunları yasal olarak temin etmek tabii ki en doğru ve rahat olanı, ama insanların farklı alışkanlıkları var, farklı gelenekler var ve farklı hype'lar var, farklı trendler var. Bunlardan birini gördüğümüzü düşünüyorum şu anda. Şimdi bu maddelere sadece uyuşturucu denerek burada yapılan şeyin aslında bir tür karartma operasyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü uyuşturucu çok jenerik bir isim ve bütün bu kullanılan maddeler de insanı uyuşturmuyor, bazıları uyarıyor. Dava dosyasını biraz takip etmeye çalıştım bence kendimce. Zaten şu anda Türkiye'de bunu takip etmekte olan bir sürü insan var. Eminim birçoğumuz bu konuyla ilgileniyoruz. Çünkü magazinel bir konu, sansasyonel bir konu. Uyuşturucunun yanı sıra bu insanların çoklu cinsel ilişki, yani grup seks yaptıkları da dava dosyalarına girmiş. Tabi burada şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Rızaya dayalı olduğu sürece kimin kimle seks yaptığı asla bir suç konusu teşkil etmez. Etmemesi de gerekir. Ve yani dava dosyasında bunların yer almasının biraz itibarsızlaştırma amaçlı olduğunu düşünüyorum. Herkes de bunu düşünüyor zaten. Ama onun dışında benim için önemli olan bir diğer nokta da şu. Burada uyuşturucu madde diyerek bir şeylerin üstü örtülmeye çalışılıyor sanki. Çünkü ya bu insanların kullandığı maddenin ne olduğu çok açık. Bu insanlar uyuşturucu değil, uyarıcı bir madde kullanıyorlar ve bu insanlar muhtemelen kokain kullanıyorlar. Yani bunu nereden biliyorum? Şundan biliyorum. Dünya genelinde iktidar sahibi ya da iktidara oynayan herkesin kullandığı uyuşturucu madde, yani herkesin kullandığı uyarıcı madde bu madde. Kokain enteresan bir madde. Yani bilirsiniz ya da bilmezsiniz ama insana böyle çok enerji ve savaşma ve kavga etme şeyi veriyor. Yani bir şekilde sizi çok yükseltiyor ve sonrasında çok düşürüyor. Yani tabii ki maddelere dayalı yaşamamak gerekiyor ama maddelerin arasında en korkuncu bence bu. Çünkü yani bir şey kullanmanın doğru olup olmamasının kişisel boyutu bir yana, tabii ki maddelere bağımlı olmak hoş bir şey değil. Ama kullanılabilecek maddeler arasında en korkuncunun kokain olduğunu düşünüyorum ben. Sadece bireysel bir düzlemde değil, toplumsal bir düzlemde de. Çünkü kokainin elde edilme biçimi o kadar çok topluluğa, o kadar çok zarar veriyor ve tarihsel olarak o kadar korkunç olaylara yol açmış ki. Yani kokain şu anda Latin Amerika'nın bir suç ortamı olmasının sebebi, yani orada insanların rahat yaşayamamasının, kaçırılmalarının, öldürülmelerinin, hükümetlerin istikrarsız olmasının, insanların memleketlerinde kalamamalarının sebebi kokain yani. Ve bunun elde edilme biçimi de çok doğaya saygısız, bitkilere saygısız. Çünkü kokain maddesi bir bitkinin yapraklarında bulunan bir madde aslında ve geleneksel toplulukların yıllardır kullandıkları bir madde. Yani çok uzun yıllardır, muhtemelen Batılılar tarafından keşfedilmeden çok önce. Ve yaprağını emdiğinizde hafif bir etki yapan bu bitkisel madde
kapitalizmin ortaya çıktığı süreçler içerisinde o özü almak isteyen üreticiler, kapitalistler tarafından bir şekilde teknolojik yöntemlerle o özün damıtılmasıyla elde ediliyor bu kokain maddesi. Ve bulunduğundan beri dünyanın her yerinde böyle kendini güçlü hissetmek isteyen, kendini muktedir hissetmek isteyen ya da iktidarı oynayan insanların çokça kullandığı bir madde oluyor. Dolayısıyla yani bir takım istatistikler de duydum. Eskiden Türkiye'nin kokain ve eroin geçişinde sadece aracı ülke olduğu ama son yıllarda bunların çok fazla kullanılır olduğuna, yani Türkiye'nin son nokta olduğuna dair bunların, bu maddelerin gelmesinde. Ve davanın genel seyri de aslında bunu gösteriyor. Yani maddenin adını anmamaları. Bence maddenin adını anmamaları şundan ötürü. Yani dava dosyasında hiç kokain adına rastlamadım. Sadece bir iki yerde esrar kelimesinin geçtiğini duydum. Ama yani gerçekçi olmak gerekirse bu bir esrar davasına benzemiyor. Çünkü en basitinden yani esrar insanların kendileri yetiştirebildikleri ya da daha kolay bulabildikleri bir şey. Burada ise bir ağdan bahsediliyor. Bir ağ var gibi görünüyor ve bu da maddenin dışarıdan gelen bir madde olduğunu gösteriyor. Benim için bu neden önemli? Şundan ötürü önemli. Tekrar diyorum kendime ama yani bir maddenin kullanılması, bir kişinin madde kullanıyor olması, yasal uyuşturucu, uyarıcı madde, ya da yasa dışı uyuşturucu veya uyarıcı madde, kişinin kendisine zarar verir, hayatını nasıl idame ettiği noktasında bir göstergedir falan filan vesaire. Ama kokain maddesinin dünyaya çok büyük zararı var. Üretildiği yerlere çok büyük zararı var. Yani kokain koca bir kıtayı mahveden bir madde arkadaşlar ve gerçekten iğrenç bir madde. Yani bilmiyorum ne kadar denk geliyorsunuz bunu kullanan insanlar ya da bunun kullanıldığını, ama yani gerçekten hoş değil ve bence haram diye bir şey, yani haram kavramı, eğer bunu bugün yeniden yorumlamamız gerekirse haram gerçekten kokaindir. Yani kokainin ötesinde bir haram ben düşünemiyorum yani. Ve sadece kutsal kitapların ortaya çıktığı çağda bu madde yoktu diye, bu maddenin adı haramlar arasında geçmiyor diye bunun haram olduğunu, çünkü bütün topluluklara içinden geçtiği her yer çok zararlı olduğunu görmezden gelemeyiz. Bence aslında Türkiye'deki savcıların da böyle bir yorumu var. Onlar da bunun farkındalar ve bu yüzden bu maddenin adını anmıyorlar dava dosyasında gibime geliyor. Evet. Öte yandan mevzu tabii ki çok ilginç yani. Çünkü içeri alınan insanlar İslami eğitimden geçmiş insanlar, İslamcı ailelerden gelen insanlar ve çok enteresan yani. Ve Türkiye'de yüzyıllardır işte Kemalistlerin ahlaksızlığı üzerine ya da işte daha böyle sol tandanslı laik insanların ahlaksızlığı üzerine konuşa konuşa, yaza yaza bu insanlar buralara geldiler ve bu rejim buraya geldi. Ve sadece böyle Schadenfreude ile izliyorum bunu ya. Yani onu da hissetmek istediğim bir duygu değil aslında. Schadenfreude başkasının kötülüğünden duyulan sevinç, başkasının kötü duruma düşmesinden duyulan sevinç. Yani bunu hissediyorum, üzgünüm, yapacak bir şey yok. Çünkü alemci olmak istiyorsan olabilirsin yani. Ama bunun için toplumun %60'ını kötülemek, insanların hayatlarını mahvetmek, insanların hayatlarını mahveden rejimlere çanak tutmak, bunlara mı gerek vardı yani? Yani kendi kendinize takılamıyor muydunuz? Neden yani? Üzücü. Ama öyle yani, olaylar böyle. Bir yandan hani bütün bu davalar, bütün bu mahkemeler Türkiye'nin sembolik olarak gelmiş olduğu yere dair çok büyük bir gösterge bence. Ya ben de iktidarın bunu buradan çevirmeye çalışacağını düşünüyorum. Yani İslamcı gençler uyuşturucu kullanıyor, dedirtemezsiniz bize diyecekler ve başka yerlere doğru çevirmek isteyecekler bu konuyu. Biraz da benim bugün bundan bahsetmek isteme sebebim bu. Çünkü bu mevzunun uzayacağını düşünüyorum. Ya Türkiye'de iktidarın kontrolü kaybettikçe kültürel ve sosyal baskıyı artıracağını ve bu gibi eften püften meselelere değinerek insanları yoracağını ve meşgul etmeye çalışacaklarını düşünüyorum. O yüzden ben şimdiden, yani ileride çok konuşacağımızı düşündüğüm bu konuya değinmek istedim arkadaşlar. Yani kokain haramdır ve kötüdür ve diğer maddelerle bir tutulmaması gerekir diye düşünüyorum.
yarattığı etkiler bakımından da diğer maddelerle bir değil. Belki Amerika'da çok kullanılan metamfetamin benzeri maddelerle karşılaştırabilir onun olumsuz etkisi. Ama işte yani güç sarhoşluğu. İnsanlar, kendi kendileri o gücü hissedemeyen insanlar, kendi kendilerine bir şeylere yetmediklerini hisseden o insanlar, muhtemelen böyle pozisyonlara geldiklerinde, hayat onlara birdenbire çok fazla şey verdiğinde, bunun üstesinden gelebilmek için böyle maddeler kullanmak zorunda kalıyorlar. Ne diyelim? Yazık. Yani ve en yazığı da bu topluma bunu yapmış olmaları. Yani insanları böyle hallere getirip böyle durumlarda yanlış yerde sessiz kalıp yanlış yerde konuşup sonunda kendileri böyle bir duruma düşünce, yani aniden birdenbire çat diye kendilerini içeride bulunca yanlarında duracak kimsenin kalmaması muhtemelen en acı şey de budur onlar için diye düşünüyorum. Evet, bugün şimdi birazdan Osmanlı vampirleriyle ilgili konuşmaya başlayacağım. Ve bugün Kadriye Latifova'dan bazı şarkılar söyleyeceğim. Osmanlı vampirleri, vampir aslında Osmanlı bir şey. Ben de bunu yeni fark ettim. Yeni fark ettiğim için bu konudan bahsetmek istedim. Vampir Osmanlı döneminde Balkanlarda oluşan ve daha sonra Avrupa'ya yayılan bir figür. Biraz bunlardan bahsedeceğim ve hazır Balkanlardan bahsederken neden 9-8'lik çalmayalım ve neden bir takım güzel Bulgaristan türküleri söylemeyelim diye düşündüm. O yüzden bugün buradayız, here we are. Ve bugün ilk söyleyeceğim şarkı Sarı Gülüm Var Benim. Sarı gülüm var benim, garip gönlüm var benim. Sarı gülüm var benim, garip gönlüm var benim. Ölüm var, ayrılık yok, sarıla gözlüm. Böyle de kavlim var benim. Ölüm var, ayrılık yok, sarıla gözlüm. Böyle de kavlim var benim. This is better. Göz göze bakışırken elimdeydi eline. Göz göze bakışırken elimdeydi eline. Bin aşık feda olsun sarıla gözlüm. Saçının bir teline bin aşık feda olsun sarıla gözlüm. Saçının bir teline. So hello, I salute you with this Kadriye Latifova song, a Turkish folk song from Bulgaria. Let's turn down this reverb. Yeah. So today I'm gonna be talking about vampires with their Ottoman origins, and I chose to use some songs from Kadriye Latifova, who is a
one of the biggest voices of Turkish Bulgaria, of the Turkish community in Bulgaria. And we also have this rhythm today, which is a 9/8 rhythm. It is the most widely used rhythm in this part of the world. In that part of the world, this part of the world. So here we are. This song was actually talking about death not being a reason for separation. The singer, the poet says, I have such a promise that even when I die, there will not be separation. Even when one of us dies, there will not be separation. It's unclear whether this is a threat or a promise, you know, and like, do we actually want this or do we not want this? Because haunting is also very real. People get haunted. Yeah. And actually, vampires are one of the entities, one of the beings that come to haunt you. Now you probably know about the vampires because of their Western reinterpretation. The figure of the vampire was widely popularized by Bram Stoker, who wrote Count Dracula in the early 19th century. It became a huge hit. But actually, the vampires existed long before Bram Stoker discovered them and long before the Europeans discovered them. They were a fear figure that was one of the most fearful, the most dreaded entities of the Balkans and the Black Sea region, all the way down to the Aegean Sea. So it actually covered the geography starting from what is today Ukraine and Russia, coming all the way down from the Balkans to the Aegean Sea through what is today Serbia, Bulgaria, Hungary, Turkey, all the way down to Greece. So this is what... this is where the vampire comes from, and the noteworthy thing is that vampires were mostly a local fear figure until they were discovered by the Europeans in the after the loss of these territories to the Europeans. So I don't have my notes here. Anyway, I'm gonna just improvise here, as I always do. Anyway, so vampires existed in the Balkans long before the Europeans discovered them and made them into a huge fear figure. They were believed to be people who, for some reason, did not decompose when they died and they were laid to the grave. So it was this thing where, you know, someone would die, they would be put in the grave, they would be buried. Burying is the most common and religiously accepted way of dealing with the dead in this part of the world. It was and it continues to be. So it was believed that some people, after they were laid to the grave, they would not decompose for some reason. Their bodies would stay intact. And actually, the bodies would fill with blood, their limbs would fill with blood. That's the blood connection. Their eyes would be red from blood. And they would come to visit their homes, their families, and their neighbors late at night. That was the fearful part of it. The vampire would come and visit you in the dead of the night. Actually, it was even more common for them to come for visits during winter nights. And if you answered the vampire when he came to your door, if you accepted their invitation to go out with you, you would be killed by them and you would be made one of the vampires. So the danger was double. You would not just be killed, but you would also become a vampire. That is, you would not be able to reach the other side. You would stay in this in limbo situation forever. Now people were seriously scared of this. This is something we forget when we are talking about fear figures like witches or zombies or vampires. We forget that people were actually really scared of these things and they believed in these things. So the vampire that these people believed
It was called with different names. It is probably its etymology comes from the Tatar word obur, which means which comes from the root to kiss or to suck. And it was believed that they suck the spirit out of you, not necessarily the blood out of you. It was called vrikolakas in Greek, and it had different namings. People were quite scared of them, and it was a profession to get rid of them. So actually, vampire slayer was a real job in the Ottoman Balkans. Like you could be a vampire slayer. This could be your job. Actually, it was widely accepted that vampire slayers had to be different than the general population. So in most cases, if the vampire was found in Christian communities, and it was mostly found in Christian communities, Muslim vampire slayers would be invited to deal with the vampires. And Ottoman authorities actually have said, at least on one occasion, that vampire slayers would better be genderqueer hermaphrodites. Hünsa, of course, they didn't use the word genderqueer. They said that, vampire slayers would better be hermaphrodites, genderqueer people, because they had to have a difference from the society. Like they needed to be extraordinary people. So good news for you. If you are a genderqueer person, a hermaphrodite, whatnot, vampire slayer is a job for you. Yeah, so the vampire was an Ottoman thing. People believed in it. They were actually scared of these. For some reason, I didn't really understand why, the Ottoman authorities seemed to believe that vampires could only come from within Christians. Like they believed that only Christian dead could become vampires. And they believed that Muslims were not under the danger of becoming vampires simply because of their creed. Now there is this important difference that we need to draw here, and it is that the records we have from this era, especially regarding the Muslim communities, are mostly from the Ottoman authorities. And we do not know if the Ottoman authorities actually had the same beliefs with the people. I have seen on a few occasions, and most of my occasions are from the book which I have, which you can find in the description of this video. Most of the time, Ottoman authorities do not really they do not take very seriously Muslim claims of having vampires in the village. And if they have to deal with it, then they give them certain exemptions from religious rules. Like the way of dealing with vampires, even before the Europeans discovered them, was to dismember their bodies and to put to nail their hearts and to boil their hearts if necessary, because the belief was that these miserable, unfortunate people kept coming back from the grave because their bodies could not decompose and they remained intact. So what vampire slayers did, was to destroy the dead body, either by burning them or by dismembering them. And burning bodies was not a religiously accepted practice in this part of the world, not at all for Muslims, but also not for Christians. So when people had to be slain, like when dead bodies had to be slayed, religious authorities had to allow this. And this was especially a case for Muslims. The Ottoman authorities did not want to allow the burning of bodies most of the time, because this was very unreligious and it destroyed the chances of that person for going to heaven. So if your body was disposed of in ways that were non-Islamic, also non-Christian, if you're a Christian, if your body is disposed of in the wrong manner, then you cannot go to heaven. And this is a problem, because they are believers. These people believed in what they were preaching and what they were practicing. So this was a last resort that they did not choose to do as much as possible, but sometimes you had to do it because
it's worse if vampires come back and they terrorize whole villages and communities. So on some exceptional occasions, Ottoman authorities allowed for Muslim bodies to be disposed of by burning or by hammering their hearts, because everyone was scared of vampires. Actually, one reason why vampires are known to be a Christian thing in the Ottoman Empire might be because simply the Muslim authorities were not hearing them, or because Muslims were not authorities at the time, in the sense that Christianity was an authority. Christianity is organized, it has a central organization, but this has never been the case for the Islamic religious organization. Like, of course, there is the Caliphate, there is the Sultan, there is the Müftü, there is the Kadasker, there are all these administrative positions. But Muslims do not necessarily belong to any of these organizations. You can be an independent Muslim, or you can belong to a sect that has nothing to do with any of the central authorities. So I think that might be a reason why the vampire was not a Muslim thing in Ottoman eyes. Or it might also be because of the rivalry between different Christian churches, because as we know, Catholics were very eager to portray the Orthodox as pagans and polytheistic, degenerate interpreters of the Holy Word. And Catholics themselves at the time were under attack by the Protestants, who believed that Catholics were, they worshipped icons and they worshipped unimportant things, and they missed the essence of religion. Therefore, in the Christian world, there was rivalry, and this rivalry created fearsome entities. It is at the time of this rivalry that the witch craze came about, and the witch craze came about because people actually sincerely believed that the devil was living among us, and the evidence for this was the mere existence of the other church. They believed that the other church was embodied the Antichrist, and it was the incarnation of devil itself in this world, in this town, in this village, wherever they lived and they existed. That's why I think the proliferation of fear figures in the Christian world in the 16th, 17th, 18th centuries can be explained with the rivalry within Christianity. But I digress. What I want to talk about is the Ottoman vampires. It's actually the original vampire as part of the Ottoman landscape, part of the medieval Balkan landscape. All these fear figures have something in common. They represent the fear of not being able to die or not being able to decompose. The zombie too, right? Which is a very compelling figure. The zombie is the undead. It cannot die, it cannot leave this world. It is actually already dead, but it cannot go away. There's something similar in the vampire, but what's different in the vampire is that the vampire does not move in mass. It is an individual. And it can be dealt with as an individual. More about these, and I will tell you also a bit about how vampires came to occupy the European mind. But actually, what I first want to do is to sing a song that I really like. A Hijaz, we love Hijaz always. Karanfil oylum, oylum gel.
beğendim. Vay benim efendim, efendim ben seni beğendim. Karanfil destesiyim, güzeller hastasıyım. Karanfil destesiyim, güzeller hastasıyım. Güzel de bana versinler, sarmanın ustasıyım. Vay benim efendim, efendim ben seni beğendim. Vay benim efendim, efendim ben seni beğendim. Karanfil deste gider, kokusu dosta gider. Karanfil deste gider, kokusu dosta gider. Yarim beni görünce evine hasta gider. Vay benim efendim, efendim ben seni beğendim. Vay benim efendim, efendim ben seni beğendim. Yeah, Ottoman vampires. Yeah, so when and why do the vampires come into the European attention, come to the attention of the Europeans? It is actually when part of the Balkans that used to be Ottoman are occupied and taken over by the Austro-Hungarian Empire in the early 18th century. I forgot my reverb on. Let's fix this. So yeah, when Austro-Hungarian Empire took over some of the Ottoman Balkan lands, it suddenly became much easier for the Europeans to travel in these regions. And European authorities had closer contact with these, in their eyes, backward peoples of the Balkans. And they were very surprised to find out about this thing called the vampire, which was a public health threat. It was a public well-being threat. It was a public threat. So the authorities had to deal with this, just as the Ottoman authorities were dealing with this. Their initial reaction was to say, these backward people, look at these stupid things that they believe in. And they dealt with it in the ways that they could deal with it. And one of the ways of dealing with it, of course, was by making it literary, but by making it poetic. Actually, the figure of the vampire has mesmerized the European traveler during those years. Many people have written about it, including Lord Byron. And the early writers of this theme have not forgotten the religious aspect of it, which is less visible in the more recent interpretations of the same figure. So in 1719, after 1719, when these territories became European, the vampire became a European figure, and it took on all of these new aspects. Actually, Bram Stoker was a genius to rebuild the empire, the vampire, in such a way. Like, he introduced all of the
all of the fear concepts that he knew already, just like, you know, the witch's Sabbath, the undead, the black cat, this and that, and the demon and everything. He brought these all together and he combined these in the figure of the vampire Count Dracula. And it caught. It was a commercial success and he became the brand name for vampire. And the interpretations, the portrayals of vampires that followed Bram Stoker have all followed his style. So now we have a figure that is, of course, aristocratic and rich. What else could it be? Like, this is not a zombie, okay? This is a vampire. This is an elite thing. So the vampire is an elite guy. He's a prince or something. He has, for some reason, sold his soul to something like the devil. And he gets to live for a very, very long time. But of course, this has certain payoffs. There are certain costs to it. And one of these costs is that he cannot live during the day. Like, he cannot be out during daylight. It has to be dark when he can live and go out. So he's actually seriously restricted in his movements. And another thing is that he has to suck blood. There are also these details about whose blood needs to be sucked, but like, it will be digressing too much. We don't have to talk about all of these things, but this is the crucial difference between the traditional Balkanic vampire and the modern European vampire. The modern European vampire has to suck blood and it cannot go out during the day, and it lives alone, and it can very hardly be killed, etc. This is actually right also for the Balkanic vampire. The Balkanic vampire did not need to suck blood. It just sucked the blood out of you. So that was the main difference. But anyhow, as I said before, the Muslims like to see vampires as a Christian issue, and the Ottoman authorities, when they heard complaints from Muslim populations, from Muslim villages about vampires, they rarely took this into account, or they dealt with it in rather mild ways, because they did not believe that Muslims could become vampires until the 19th century. 19th century is the time that Ottoman authorities actually accept the existence of vampires in their official gazette in 1833, and they accept for the first time that Muslim vampires have appeared. That's a very interesting situation, right? Why after all of this time, and why while modernizing? So here we have to look at the timeline a bit to understand why all of a sudden Muslims too could become vampires in the 19th century. And the gist of the story, the essence of it, lies once again in Ottoman modernization. So the Ottomans, starting from the 16th, 17th century, and strongly in the 18th century, they were constantly losing territories to the rising European powers, and of course they did not like it, you know. Which empire likes to lose power? None of them. So anyhow, they were trying to modernize, and they were trying to see what they can modernize in their system, in their state mechanism. And of course, the first thing that caught their attention was the army, because they were losing territories, because they were losing wars. So the first idea that came to mind was, we need to modernize our army. So what was the obstacle there? The obstacle was the army that already existed. It was the Janissaries. You might have heard of the Janissaries as the name for the Ottoman soldier, but it was actually a group among the soldiers. It was a group that was recruited exclusively from Christians and Bosnians up until the 18th century. They were allowed to have other professions. They all belonged to the Bektashi sect, the sect that was very widespread in the Balkans and is actually the main, it was the main engine of Muslim Ottoman expansion into the Balkans, the Bektashi sect. So the Janissaries mostly belonged to this sect, to which the emperor did not belong.
And they had their own vested interests. They could keep jobs, they could live in various places, but they all belonged to the Ocak, they belonged to the center of the Janissaries, and they had to fight when it was necessary. But sometimes they also fought for their own interests. So, like, there's this one occasion, for instance, in 1801, if I am not mistaken, that Janissaries actually kill an Ottoman emperor because the Ottoman emperor wants to get rid of them. So shortly after this incident, another Ottoman emperor decides to get rid of the Janissaries, and he knows that it's gonna be dangerous because a previous emperor has been killed by them. So he takes as excuse a small rebellion of the Janissaries to massacre them. So in 1831, there is this huge massacre of Janissaries by the Ottoman forces. So it's actually some sort of civil war. It's not civil at all. Like, it's a war between different factions of the state mechanism, between different factions of the army, where the Janissaries are destroyed and decimated. And in a horrible irony, Ottomans named this incident as Vakayı Hayriye, which is the good incident, you know, the good happening. Propaganda works in very interesting ways. So 1831 is when the Janissaries are destroyed, but this thing that was destroyed was actually a social network that existed throughout the Ottoman geography, and especially in Balkans, because Balkans were the place where their sect was most widespread. So most of the Muslim population of the Balkans were Bektashi, including my own roots, my own, like the community where I come from, my father's family. They were Bektashi, including the Muslims of Bulgaria, including many groups of the many Muslim groups of the Balkans, and maybe these people were disturbed. Maybe they felt symbolically unfairly treated. We don't know why, or maybe it was once again just propaganda. But in 1833, therefore just 2 years after the destruction of the Janissary army, the Ottoman official gazette, which was a very new invention at the time, published this article about 2 ex-Janissaries having become vampires in a village in Bulgaria. It is a very interesting occasion because, as I said before, Ottoman authorities rarely accepted the existence of vampires, and less so in the Muslim community. But now in 1833, all of a sudden, they were talking about Muslim vampires, and these Muslim vampires were ex-Janissaries who had died, who had been put to grave, but who had not decomposed and who had come back to haunt their communities. Against these vampires, these Janissary vampires, I think their name was Ali and Yahya, I'm not sure now. Cadıcı Nikola had to be summoned. Cadıcı Nikola was a famous Orthodox vampire slayer. So he was summoned to the village where the Janissary vampires were spotted, and he was asked to deal with their undead bodies. It is interesting how this incident is used by the Ottoman official gazette to totally once again destroy the Janissary order, to talk about how bad they were and what kind of usurpers they were and how much they harmed the society, and how good it was that they had been dealt with already, these people who were such infidels that they could not go to the other side even when they were laid in the grave. So that's how the vampire, after becoming Europeanized by Romantic writers, it also became an Ottoman propaganda tool when they wanted to convince their population once again
that it was a good idea having destroyed the Janissaries, and that it was a vakai hayriye, it was a good incident. It would be more interesting to know whether these people actually came back as vampires, or to what this vampire craze was owed at that time. It is very intriguing to follow these stories because, as is natural to this way of making history, we can never actually really know whether people believed, or like what people believed in. It's very hard to draw the line between propaganda and the actual beliefs of the people who were living at that time. Like, I'm really curious to see whether these two ex-Janissaries actually came back, like whether the people living in the village actually believed it, who believed it, why they believed it, where did the rumor come from. This would be very interesting to know, because what we have right now is just the Ottoman records, which is obviously propaganda. I mean, the fact that Muslim vampires are mentioned in the official gazette is definitely a propaganda, and it's actually quite reminiscent of the way in which dissidents are dealt with in modern Turkey. If as a dissident you are a serious threat to the society, just like the communists were once upon a time, then the authorities will try to portray you as infidels, as non-Muslims, as crypto devil worshippers, and so on and so forth. So Muslim vampires being mentioned in the official gazette of the Ottoman Empire and their identity as ex-Janissaries and as Bektashi is actually a repetition. Probably it's an early iteration of this method. They want to portray these people in a different light and in a way that shows that they are not proper Muslims, perhaps. But who actually saw them? Like, how were they found out? How did they become vampires? And if anyone believed this there, if there was anyone in that village on those days who believed that they were witnessing for the first time ever Muslims becoming vampires to this extent, how did they take it, and how did they interpret it? This would be very interesting to know. But this is not a subject for history. This is a subject for literature and for poetics. Our last song for today will be another Bulgaro-Turkish song, another one that I quite like. Lofçanın ardında kaya, aman aman. Lofçanın ardında kaya, kayadan bakarlar aya. Of of, canım lofçalı doldura fincanı fincanı. Hadi gel canım Sofyalı, salla da fistanı fistanı, salla da fistanı fistanı. Lofçanın hanına vardım, aman aman. Lofçanın hanına
canım Sofyalı, salladı fistanı fistanı, salladı fistanı fistanı. Lofçanın altında taşlar, aman aman. Lofçanın altında taşlar, gözümden akıyor yaşlar. Of of, canım lofçalı doldura fincanı fincanı. Hadi gel canım Sofyalı, salladı fistanı fistanı, salladı fistanı fistanı. So, bu da Lofçalı Kadriye Latifova'dan güzel türküler dinledik. Bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kemal'cim, annene çok selamlar, sana da çok selamlar. Sevgili Mustafa Bey, Rio Hanım, Figen Hanım, Daniela Hanım, thank you very much for watching me. Thanks a lot for being with me tonight as well. I try to talk about vampires here and the origin of Ottoman vampires and some other subjects. I hope you have enjoyed it and I hope to see you next week as well. Bu hafta evet Osmanlı vampirlerinden ve başka bazı konulardan bahsettim. Bu hafta da benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya da görüşmek üzere. Selamlar. Kendinize iyi bakınız. İyi akşamlar. Hayırlı pazarlar. Görüşmek üzere. Bye. Have a nice Sunday.